Hi friends, welcome to Vickystft. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மேம் காலேஜில் நடந்த ஸ்டேட் லெவல் சிம்போசியத்தில் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ நான் என்ன இங்கே புதுசாக கற்றுக்கிட்டேன், நான் என்ன அதில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன், அதோட காலேஜ் என்வாயன்மெண்ட் எப்படி இருந்தது, அங்கே நடந்த எல்லா டீட்டெயிலுமே நான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஆல்ரெடி ராமகிருஷ்ணன் காலேஜில் வந்து அந்த நடந்த ஸ்டேட் லெவல் சிம்போசியத்தில் நான் என்ன எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன் அப்படிங்கிற அந்த டீட்டெயில் வீடியோ நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த மேம் காலேஜில் அவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ண விதம், அங்கே என்னென்ன இருந்தது எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஸோ நாங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண போனப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் வந்து 200, ஆன் ஸ்பாட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் இருக்குது, ஆன்லைன்லேயும் பண்ணலாம். ஸோ அங்கே என்னென்ன ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன், டீபக்கிங், கனெக்ஷன் அண்ட் வேர்ட் ஹண்ட்னு சொல்லிட்டு நிறையா கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் மல்டிமீடியா ப்ரெசன்டேஷன் கூட இருந்தது. அதில் நான் 4 இதில் தான் கலந்துக்கிட்டேன். மல்டிமீடியா ப்ரெசன்டேஷனில் நான் கலந்துக்கல. ஸோ நான் கலந்துக்கிட்ட எல்லாத்துலேயுமே நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன். பட் எதுலேயுமே நான் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆர் செகண்ட் எதுலேயுமே நான் வின் பண்ணவே இல்லை. பட் எனக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிது. அதோட என்வாயன்மெண்ட்டும் சரி, நிறைய விஷயங்கள் நான் புதுசாக சூப்பராக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன். ஸோ எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க. சிம்போசியம் எங்கே நடந்ததுன்னா மேம் காலேஜோடைய ஐடி பிளாக்ல ஆடிட்டோரியத்தில் நடந்தது. ஆடிட்டோரியம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஏர் கண்டிஷனர், ஏசி வச்சு சூப்பராக இருந்தது. ஸோ அதே மாதிரி ஸ்பீக்கருமே நல்ல ஒரு டால்பி ஆட்டம் மாதிரி நம்ம தேட்டரில் இது பண்ணுற மாதிரி எல்லாமே உள்ள செம்மையாக ஃபிட் பண்ணியிருந்தாங்க. நிறைய விஷயங்கள் மற்ற காலேஜோட கம்பேர் பண்ணும்போது என்விரான்மெண்ட்டும் உள்ளே இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருமே ரொம்ப பயங்கரமாக ஒரு இன்ஸ்பயர் பண்ணதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுக்கே நான் ரொம்ப அடிக்ட் ஆகிட்டேன். ஸோ அதோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் Our college symposium, we are delighted to have students from other colleges joining us today to share their ideas, insights and perspectives. Once again, I welcome you all to ECON 2023. Thank you all. Thank you, Praveen. By Mr. Samir Jufri Ibrahim, Application Support Engineer, HCL Technologies, Bangalore. AR/VR by Mr. J. Jayaraj, Software Trainer, Image Technologies Private Limited, Chennai. Salesforce by Mr. Vijay Shankar Natarajan, Tech Lead Salesforce Business Unit, Master Trichy. We have also organized one industrial-based training on cyber security by Mr. Hilary Broadway, CEO, Wipro, Director and Marketer of Secretary and Fox Technology, Chennai. Selvan Akash, Abdul Salim, Harish and Satish of second year CSE was mentored by Professor P. Hariharan in developing smart e-commerce app for farmers, which was presented in Innova Innovation Challenge Competition 2022-20. நேம் நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன்ல, ஒழுங்காக பண்ணல, கரெக்ஷன் பண்ணல, அதுக்காக. Our duty as a principal, as a HOD and as a training and placement officer duties, we are trying to build the company. Okay. Blockchain. So what is the purpose of blockchain? What is the purpose? This is not security, isn't it? So Bitcoin and only transactions. So this blockchain is used in the power sector. So what we are thinking, the following students have been participated in various external events and have won prizes. R. Gunasilan of 3rd year IT, M. Manikandan of 3rd year IT, M. Sugaveshwaran of 3rd year IT, V. Vijay of 3rd year IT, V. Subhashri of 3rd year IT. Good afternoon, Mananda here. I am Vickystft. I am from Vickystft class. Today I am going to talk about Reupload technology. Deepakina mudincha. These are Deepakina avare vantare. I will. First introduction. The technology has been conducted in the research team of IBM and Armada Research Center in 190 Center in San Jose, California in 1997. The idea of Reupload technology similarly effective computing. The effective computing is coined in 1995 by the research paper of Rosalind Picard. So here the Reupload technology, Blue stands for blue to the connection, a wireless connection. So next I equal to I stands for I
Why we use blue eye technology? Because the blue eye technology is a new developing technology. It's control our human emotions by the way of microphone and camera. The computers also control our emotions and they give the output for next. The system overview of my blue eye technology topic. Here get major component in blue eye technology: data acquisition unit and signal processing unit. Data acquisition unit contains two major components: that microcontroller and multi-sensor. These are the main component in data acquisition unit, and there the central processing unit contains four major parts: connection manager and visualization model, data analysis and data logger. We are giving an input or a video format. The computer processes and give the output for that. The implementation of blue eye technology, we are using facial recognition, touch recognition, speech recognition, and eye tracking in blue eye technology. So first of all, facial recognition. We also watch a Iron Man movie. Here, Tony Stark uses Jarvis for his facial recognition. The software analyzes the expression of happy, sad, angry, surprised, scared, disgusted, and neutral. An example for this: if we are very sad in front of a computer, the computer analyzes our facial reaction and eye movements and give the output for. If I sad, the output is giving a computer gives a happy song or something motivated ourselves. And that's recognition. There are two parts. First, emotional ones, mouse and setting mouse. First, we discuss about emotional mouse. The emotional ones control protecting for computer user. Track the emotion of user just touching on it. If we touch the mouse control our feelings and pressure sensor and heartbeat rate too. And setting laws, it's generally used in computer system. If we something teaching if I staff something I teach my students, if the student understand anything else, if we give this mouse to the student, the mouse controls the directional pressure sensor for aiding recognition of emotional values to quantify human emotions and map them into productive model of emotional state. Next, the speech recognition, the commonly used one now uses natural language processing and input words are scanned and matched against the internally stored words. For example, if we use Android mobile, there is a Google Assistant. If we iPhone, there is a. This is the example for that. Next, eye tracking. The eye tracking contains expression class. Okay, wearable. It is a wearable device. There is an example for eye tracking. So, the wearable device, it glasses use electricity sensor. It controls our eye movements. Observe our eye movements. Identity expression such as confusion or interest using user pattern. So these are the Bluetooth technology enabled device. This is a 4-car enabled device. Personal rapid transit. It is used in Japan for public transport users. Prevent from accident and support some features inbuilt in it. So this is the application of blue eye technology. Here, survey working environment, flight control services, video games. We are commonly used VR games. They control our actions and give output of that. Then automobile industries, power station, operational test. Then advantages of it: reduce manual work, physiological condition monitoring, visual attenuation monitoring. Here, reduce manual. How it reduce our manual work? If we in front of a computer, the computer analyze our eye movements and give output of display. If we அந்தாங்க 2 பேர். thank you.
ரெட் கலர் யாரை வீடியோ எடுக்க வைக்கிறது எல்லாத்துலேயும் இருக்கேன். Thank you. Good presentation, ma'am. Thank you. How does this blue eye technology differs from your AI technology? No idea. AI technology. Okay, specifically where Blue we eye na can நம்ம use emotions blue eye technology, ma'am? ஏன்னா நம்ம பையன் They are also in everyday life, ma'am. அதான்டா Ma'am, Yeah, yeah. இப்போ நம்ம அங்கே ஃப்ரண்ட்ல உட்காந்துருக்கோம். இப்போ முன்னாடி சார் உட்காந்துருக்காரு. சார் முன்னாடி ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு. இப்போ சார் அங்கேருந்து வந்து சம்திங் ஏதோ பார்க்கணும் அப்படின்னா அங்கேருந்து வந்து இங்கே அவர் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையவே கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடி இந்த கம்ப்யூட்டரோட ஒரு சின்ன சிப் மட்டும் அதில் இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவர் மொபைல் டிவைஸ் இருக்கு. ஸோ அவர் கையில் மொபைல் டிவைஸ் வச்சுக்கிட்டு அவர் அங்கேருந்து அக்சஸ் பண்ணாலுமே இவரால் எந்த ஒரு கனெக்டிவிட்டியுமே இல்லாமல் அப் டு 200 மீட்டர் ரேடியஸில் அவரால் ஃபுல் லேப்டாப்பில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே அவரால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஆனால் இப்போ நிறைய ஆப் வந்துருச்சு அதுக்கு. அப்படி வந்தாலுமே அந்த ஆப்பில் குறிப்பிட்ட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும். பட் இந்த ப்ளூ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுற மூலியமா அப்போ ஒரு ஆட்டம் வரைக்கும் அந்த சிஸ்டத்தில் இருக்கிற எல்லா டீட்டெயிலுமே உங்களால் இன்ஸ்கிரிப்டடாக உங்களால் ஃபுல்லாக அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். நல்லா பண்ணுங்களா நல்லா பேசியிருக்கேன் முடிஞ்ச தான் சொல்லுங்கள் பஸ் சொல்கிறோன்னு இரும்புறாம Natural language processing. How you are relating blue eye technology with the natural language? அது பாவம் புரியல, கொஸ்டின் புரியல. இல்லை அவங்க கொஸ்டினே புரியல. தானே உனக்கு கொஸ்டின் புரிஞ்சு ஏதாவது சொல்லாமல் இல்லை. ஆமாம், அந்த அளவுக்கு கொஸ்டினே புரியல. கொஸ்டின் மட்டும்தான், மற்ற முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி சூப்பராக சொன்னேன். மார்க்கெட் தானே வந்துருக்கீங்க. நீ டேரெக்டாக வந்துட்டியா? Previously we were using the face recognition, pattern recognition. Then what is the advantages in this? Very less time to ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்ம தேவையான எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு தீபக் நடக்கலாமா? தீபக் நடந்துகிட்டு இருக்காமா? ஃபோன் அடிச்சா இல்லை இல்லையா? ஜஸ்ட்டு compared to others, it's very fast. Thank you. நல்லா பண்ணுறா டேய். Thank you, student. The next speaker is S. Kishore Kumar and S. Pranita Priyadarshini from National Survey Institute. ஆஃப்டர் லஞ்ச் சிக்கன் பிரியாணி வித் சிக்கன் கிரேவி. ஸோ டெண்டரியாக ரொம்ப குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி ரெண்டுமே ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. Winners of debugging event are Karthikeyan of Mohammed College of Engineering have won the first place in debugging. Lydia Joyce of Mohammed College of Engineering have won the second place in debugging. Winners of technical connection, Mushraf Parvesh Sabari of Kongunadu College of Engineering, Roshan Surya, MAM College of Engineering have won the first place in technical connection.
M. Reshma had got placed in 2 companies.